Namaste. My name is Srimati Akshita Madhusudan and I would like to welcome you all for the finale round of Gana Natya Siri 2K24 online international level music and dance competitions. Gana Natya Siri is one of the many initiatives hosted by Veenadhari Institute of Music and Fine Arts to promote Indian music and dance. We are conducting this based on the feedback received from our participants of our annual initiative Kala Saurabha to conduct frequent competitions to encourage, motivate and provide improvement opportunities to the participants. Also, please note that Kala Saurabha will be conducted as usual starting in the month of August every year. Gana Kalashri Nada Jyoti Vainika Kala Pravine Veena Vidushi Srimati Anuradha Madhusudan is the founder chairman of Veenadhari Institute of Music and Fine Arts. Veenadhari Institute was founded in 1985 and is located in NR Colony, Bengaluru. This institute has trained numerous students in performing arts over the years. A very famous name among the Vainikas in Karnataka. She is an All India TV and radio artist and is the daughter of late Sri S.V. Narayana Swami Rao, the founder of the very reputed Sri Ramaseva Mandali, Chamarajpet, Bengaluru. Our institute's vision is to help spread music and dance to every nook and corner of the world with a humble intention to acknowledge and appreciate the value and significance of Indian music and dance. Our institute's mission is to promote Indian music and dance across the world and create a platform to encourage students to pursue Indian art forms. Vidushi Srimati Anuradha Madhusudan started these competitions initially just for the students of her institute. The enthusiasm we saw in them and the improvements were tremendous. Participating in competitions ensured students were more focused and could perform better sooner. So we decided to expand it across all students who are in the process of learning music and dance. We started conducting state-level competitions in 2011. In 2020, going with the situation, we decided to go online and conducted national-level online music and dance competitions. We started receiving various requests from many countries who were interested in participating in our competitions. And so in the year 2021, we started conducting this as an international level competition. Gana Natya Siri focuses on bringing out the talented singers and dancers out there. Gana Natya Siri has the following categories: Carnatic music, devotional music, film music, short concert Carnatic music, shloka recitation, and Bharatanatyam. We have received an overwhelming response from the participants and parents. We are also happy to inform you that the participants from more than 20 countries competing in our competitions. We have participants from the age of 3 years right up to the age of 77 years. The judges have been quite liberal, purposely in shortlisting the participants from the preliminary round to the finale round. They have been very considerate and wanted to give opportunities for a lot more participants than originally planned. And hence we've selected a larger number of participants for the finale round. Participating in competitions helps to gain confidence. For some people who have any kind of stage fear, this kind of competition provides an opportunity for them to overcome fear. Also, participating in competitions will increase their zeal to excel. Any performing art is an exam every day, where we need to perform on every single occasion. One participant who has performed very well one day can go a little differently on another day. Hence, our institute decided to have 2 rounds. Participating in a competition is important. Winning or losing is not. Accept results as they come and strive harder for performing better. Results are part of competition and have to be taken positively. Let's all remember, failure is a stepping stone to success. So the call out to the participants is to give your best and consider every opportunity available to improve and excel. The message from the judges is that practice every day and try to improve upon your mistakes and always keep trying to excel. We would like to extend our heartfelt thanks to the participants and also to the parents who have been a huge support to their wards, and also, most importantly, to all the gurus. They play a huge part in ensuring that the participants are able to perform to the best of their abilities. A big thank you to all the judges for each of the categories who have done a wonderful job, being fair and transparent in their judging. Also, a huge thank you to the team Gana Natya Siri. There has been lots of groundwork done starting from registrations, clarification of queries from participants, and ensuring we have video submissions from every registered participant. Our team is responsible for the creation of our website, handling communications over email, WhatsApp, and our other social networking sites.
We have a specific team who are responsible for tracking and verifying each video from every category and also ensuring that the scoring or ranking from judges is verified for the results announcement. They have been working round the clock for the last 2 months. It may be noted that it took about 2 months for planning before even the event started. Our core team members include Srimati Anuradha Madhusudan, Dr. Madhusudan KR, Mr. Sandesh Sharma, Dr. Krishnaraj Rao, Mr. Narendra, Srimati Akshita Madhusudan, Master Neil Sharma, and Ms. Kritika Madhusudan. Our design and development team include Swara Rao, Induja M, Anup Shetty, Abhishek TS, and Priyanka Bhatt. Our coordination team include Dr. Madhusudan KR, Mr. Srinath Chandilya, Mrs. Bhargavi Prakash, Ms. Shruti Rao, Ms. Kavya Shri Prasad. Our social media team include Mr. Srinath Chandilya, Mr. Suresh Karkul, Srimati Vanita Raju, Mrs. Prafulla Angya, Srimati Pavitra Senthil, and Ms. Shruti Rao. We'd also like to mention the other initiatives hosted by our institute. Carnatic Music Exams. We conduct Carnatic Music examinations twice every year. This is a way to showcase your achievements and find the recognition you've been looking for. We provide examinations for different grades. Start at any level and keep progressing. Registrations are open now. For more details, please visit our website www.veenadhari.com or contact us on our email. This is our email, veenadhari.team@gmail.com, or our mobile number 809-550-1455. Swaranatya Sambramam, online international level music and dance competitions held in the months of December to February annually. Our next initiative is Kala Saurabha, online international level music and dance competitions. Look out for the registrations starting in August this year. Our next initiative is Kalotsava, Gana Natyotsava, and Swaranatyotsava, which are initiatives to provide a platform for winners of Kala Saurabha, Gana Natya Siri, and Swaranatya Sambrama. The winners and other high-performing participants of our competitions will be provided a platform to present their performances, which will be telecasted on our Facebook and YouTube channels. Please look out for our emails and messages regarding the same and follow our Facebook page and our website for regular updates on these. Our next initiative is Sangeeta Vaibhava and Nritya Vaibhava, which are regular music and dance concerts to promote music and dance. We are also very happy to have instituted an yearly award, the Kaladhari Award. This is an important initiative to recognize and award upcoming artists in the field of Indian music and dance. Our first Kaladhari Award was presented to Kumari Nandita Kannan, a Carnatic vocalist from Chennai, in the year 2022. In 2023, our second Kaladhari Award was presented to Kumari Aditi Prahlad, a Carnatic vocalist from Bengaluru. Our other initiative is Udayotsava, which is our free music competitions for NGOs, orphanages, differently abled and old age homes, and prizes awarded for these winners. This is conducted by our institute in association with the International Reiki Foundation IRF Trust. Veenadhari Institute of Music and Fine Arts is proudly associated with International Reiki Foundation and involves in donation activities to kids and other needy people, which are as below. Visits to Goshala, providing the required amenities for the cows. Tablets to kids, provided electronic tablets to kids who require digital education and encourage needy kids with talent. Our next one was with Women's Day, saree distribution to women in need. Books and pencil kits to needy kids on a monthly basis. Grocery kits to needy people. We started this project during COVID period and have been continuing to donate grocery kits every month. Veenadhari has instituted Kala Shrestha Acharya Award this year for the best teacher in the field of Indian music and dance. Kala Shrestha Acharya Award is instituted with the main intention of motivating and encouraging the teachers in the field of music and dance. Behind any great musician or dancer, there is always a great teacher. So we felt it is important to recognize and honor the talented teachers. This is Veenadhari's first step in that direction. The spirit behind this initiative is our founder chairman, Vidushi Srimati Anuradha Madhusudan. We are very happy to be awarding this first ever Kala Shrestha Acharya Award to Guru Srimati Mala Shankar, a dedicated and disciplined teacher from Mumbai. Also, Veenadhari has instituted
Balakala Pratibhe Award this year for the rising talent in the field of Indian music and dance. Balakala Pratibhe Award is instituted with the main intention of motivating and encouraging the budding artists in the field of music and dance. We're very happy to be awarding this first ever Balakala Pratibhe Award to Master Aniruddha Krishna, an upcoming Carnatic vocalist and a disciple of Sri R.K. Padmanabha sir from Bengaluru. We shall now be presenting the videos. Sit back and enjoy. Namaste, my name is Ananya Ambarish Gilyar. I am from Bangalore, India, and I am participating in the senior category Bharatanatyam competition. I will be performing a Devi Kriti, Devi Niyatunai in Raga Kiravani. தேவி நீ துணை அம்பா தேவி நீ துணை அம்பதேவி நீ துணை அம்பதேவி அம்பதேவி நீ துணை அம்பதேவி நீ துணை தென்மதுரை வாழ்மீனலோச்சனி தேவி நீ துணை தென்மதுரை வாழ் மீனலோச்சனி தேவி நீ துணை தென்மதுரை வாழ் மீனலோச்சனி தேவி நீ துணை தென்மதுரை வாழ் மீனலோச்சனி அம்பா தேவாதிதேவன் சுந்தரேஷன் சித்தம் கவர் புவன சுந்தரி அம்பதேவாதிதேவன் சுந்தரேஷன் சித்தம் கவர் புவன சுந்தரி அம்பதேவாதிதேவன்
சுந்தரி அம்ப சித்தம் கவர் புவன 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 சுந்தரி அம்ப தேவாதி தேவன் சுந்தரேஷன் சித்தம் கவர் புவன சுந்தரி அம்ப தேவாதி தேவன் சுந்தரேஷன் சித்தம் கவர் புவன சுந்தரி அம்ப தேவி நீ துணை தென்மதுரை வாழ் மீனலோச்சனி மலயத்வஜன் மாத்தவமே காஞ்சன மாலை முதல்வி மகாராஜ்ஞி மலயத்வஜன் மாத்தவமே காஞ்சன மாலை முதல்வி மகாராஜ்ஞி அலை மகள் கலை மகள் பணிக்கேவாணி அலை மகள் கலை மகள் பணிக்கேவாணி அலை மகள் கலை மகள் பணிக்கேவாணி அமுதனையாயினிய மூத்தமிழ் வளர்க்கவே அமுதனையாயினிய மூத்தமிழ் வளர்க்கவே அலை மகள் கலை மகள் பணிக்கேவாணி அமுதனையாயினிய முத்தமிழ் வளர்க்கவே சரிக நீ சரி சரிக மகரி தனித நீ சரி நீ சதனி பதனி சனி தபம பதனி சரி கரி நீ சரி சதனி சனி பதனி மம பதனி நீ சனி தனி சரிக சாரி நீ சத நீத பாத மகரி சரி கமகரி ச பதனி தனி தப சரி கரி சரி தனி ச பதனி கரி கரி ச நி தரி ச சனி சனி தப சனி சனி த சனி பதனி தேவி நீ துணை தென்மதுரை வாழ் மீனலோச்சனி தென்மதுரை வாழ் மீனலோச்சனி தென்மதுரை வாழ் மீனலோச்சனி அம்பா அம்பா Namaskaram. I am Ankita Sarkar. I am from India. My category is Bharatanatyam Senior. Today I am performing the Bharatanatyam item Shivastuti, Rag Revati, Tal Adi. Composer Tanjavur Shankara Iyer. This kriti based on Lord Shiva. Pranam to all my gurus. I am starting my performance. Namaskaram. नमः शिवाय
ಶಿವಾಯ ನಮಃ. ಮಹಾದೇವ ಶಿವ ಶಂಭೋ. ಮಹಾದೇವ ಶಿವ ಶಂಭೋ. ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಶಿವ ಶಂಭೋ. ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಶಿವ ಶಂಭೋ. ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಶಿವ ಶಂಭೋ. ಶ್ರೀ ಮಾರಕೋಟಿ ಸುಂದರ ಪ್ರಭೋ. ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಶಿವ ಶಂಭೋ. ಶ್ರೀ ಮಾರಕೋಟಿ ಸುಂದರ ಪ್ರಭೋ. ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಶಿವ ಶಂಭೋ. ಧೀಂ ಧೀಂ ತಕ್ಕ ಧಿಮ್ಮಿ ಧಿಮ್ಮಿ ತದ್ಧಿಮ್ಮಿತ್ತ ಧಿಮ್ಮಿ ತರಿಕಿಟ ತತ್ತರಿಕಿಟ ತತ್ತರಿಕಿಟ ತದ್ಧಿಮ್ಮಿತ್ತ ತರಿ ತರಿಕಿಟ ತಕ ಧೀಂ ಧೀಂ ತಕ್ಕ ಧಿಮ್ಮಿ ಧಿಮ್ಮಿ ತದ್ಧಿಮ್ಮಿತ್ತ ಧಿಮ್ಮಿ ತರಿಕಿಟ ತತ್ತರಿಕಿಟ ತತ್ತರಿಕಿಟ ತದ್ಧಿಮ್ಮಿತ್ತ ತರಿ ತರಿಕಿಟ ತಕ. ಸಹಸ್ರ ಕೋಟಿ ಜನಪಾಲನಾ. ಸಹಸ್ರ ಕೋಟಿ ಜನಪಾಲನಾ. ಸಾಧು ಸಂರಕ್ಷಣ ಪಾವನ. ಸಾಧು ಸಂರಕ್ಷಣ ಪಾವನ. ತಟವನ ಮುನಿ ಜನ ಸಕಲ ಸುರಾಸುರ ಸನ್ನುತ ಪಾದ. ಕಿಂಕಿಣಿ ಝಂ ಝಂ ಝಣ 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 ನೂಪುರ ಲಯ ಗತಿ ಕಣ 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 ವಿಧಿ ಹರಿ ಸೇವಿತ. ಸಾಧು ಸಂರಕ್ಷಣ ಪಾವನ. ಸಾಧು ಸಂರಕ್ಷಣ ಪಾವನ. ಮಹಾದೇವ ಶಿವ ಶಂಭೋ. ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಕರುಣಾಕರಮೂರ್ತೆ. ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಕರುಣಾಕರಮೂರ್ತೆ. ಸಾಮಗಾನ ಪ್ರಿಯ ವೇದ ಪೂರ್ತೆ. ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಕರುಣಾಕರಮೂರ್ತೆ. ತಕ್ಕುಡು ದಿಕ್ಕುಡು ತಕ ತರಿಕಿಟ ತಕ ತಾಂ ತತ್ ತತ್ ತಕ್ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ತರಿಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ತಾಂಡವ ಅಂಬರ ದಿಕ್ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ದಿಮಿ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚರ್ಮಧರ ತುಂಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ತೊಣ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ತ್ರಿಶೂಲಧರ ನಂಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ನನ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ನಂದಿ ವಾಹನ. ನಾದಯೋಗ ಪ್ರಿಯ ನಾದಯೋಗ ಪ್ರಿಯ. ಸಾಮಗಾನ ಪ್ರಿಯ ವೇದ ಪೂರ್ತೆ. ಪರಮೇಶ್ವರ ಗಂಗಾಧರ ಕೀರ್ತೆ. ಪರಮೇಶ್ವರ ಗಂಗಾಧರ ಕೀರ್ತೆ. ಜಗಣಂ ಕಿಟತಕ ಜಗಣಂ ಕಿಟತಕ ತುಕ ತಕ ತತ್ತಕ ತಾಂ. ಜಗ ಜಗ ಜಯ ಜಯ ಶಶಿರ ವಿಭೂಷಿತ
परमेश्वर गंगाधर कीर्ते पतित पावन श्री पशुपते पतित पावन श्री पशुपते तद्धीं धीं धीं तरूप भयंकर ढमरुग हस्त तृतीय सहस्र दीक्षितनाथ नटेश कौत्वं तक तक तां दिगि दिगि तै तक्कु दिक्कु ताकिट्ट त्वं किट किट तकिडं त्वं किट किट तकिडं किण्णं किट तक दिक्कुत्तां तत्तां पतित पावन श्री पशुपते पतित पावन श्री पशुपते ताहत टींकु तक्कत टींकु तारित चेम 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 येम तर्रि तक्क तत्तयित्त तयित्त तयित्त यित्त तक्क तक तयित्त 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 यित्त तक्क तक तरिकिड तक नक तरिकिड तक दीं दीं दिननन्तरि तक तरि तक दिक्कु तक दिक्कु तदिगिणतो महादेव शिव शम्भो श्रीमारकोटि सुंदर प्रभो श्री महादेव शिव शम्भो शिव शम्भो शिव शम्भो ॐ नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। Namaskaram. I am Ashvika from the seniors category, a student of Sri Nidish and Srimati Indu Nidish of the Indisha Fine Arts. Today I will be performing a Kirtanam, Kalabhairavashtakam, set to the Ragam Hamsadwani and Talam Chaturashya Ekam.
काशीकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परम् नीलकण्ठवीक्षितार्थदायकं त्रिलोचनम् कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरम् काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणम् श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयम् भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रिया भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहम् भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहम् विनिर्वणन्मनोज्ञहेमकिङ्किणीलसत्कटिम् काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे धिं 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 तन्नकिट्ट धिं तन्नकिट्ट धिं तन्नकिट्ट तक तन्नकिट्ट धिं 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 तन्नकिट्ट धिं तन्नकिट्ट धिं तन्नकिट्ट तक तन्नकिट्ट धिं धिं तन्नकिट्ट तत्तिं दत्तं तक धिं दत्तं किट्ट धिं दत्तं धिं धिं तन्नकिट्ट तत्तिं दत्तं तक धिं दत्तं किट्ट धिं दत्तं तन्नकिट्ट तत्तिं दत्तं तत्तिं किं दत्तं तन्नकिट्ट तत्तिं दत्तं किट्ट धिं दत्तं तत्तिं किं दत्तं तत्तिं किं दत्तं तन्नकिट्ट तत्तिं दत्तं किट्ट धिं दत्तं चुनु धिं दत्तं तत्तिं किं दत्तं तत्तिं किं दत्तं तत्तिं किं दत्तं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे धर्मसेतुपालकं धर्ममार्गनाशकम् कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुम् स्वर्णवर्णकेशपाशशोभिताङ्गमण्डलम् काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे रत्नपादुका प्रभाभिरामपादयुग्मकम् रत्नपादुका प्रभाभिरामपादयुग्मकम् नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरञ्जनम् मृत्युदर्पनाशनं कराळदंष्ट्रभूषणम् काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे
सिद्धिदायकम् कपालमालि कल्धरम् काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे भूतसङ्घनायकं विशालकीर्तिदायकम् काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुम् नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिम् काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे भजे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरम् ज्ञानमुक्तिसाधनम् विचित्रपुण्यवर्धनम् शोक मोह दैन्य लोभ कोपताप नाशनम् ते प्रयन्ति कालभैरवाङ्घ्रि सन्निधिं ध्रुवम् सन्निधिं ध्रुवम् सन्निधिं ध्रुवम् Namaskaram. I am Preksha Balaji, contesting for senior category of Bharatanatyam from India. I will be performing a Saraswati Kriti, Mamavatu Shri Saraswati, choreographed by my guru, Srimati Vandya Srinath. Once again, I would like to thank you for the opportunity. तजं 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 तकितदा तजं 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 तकितदा तकितजं 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 तकजं 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 तजं 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 तजं
Sri Saraswati
Namaste. I am Sankhya Manikande from senior category and I will be performing Alaripu and Ramarsan. Hey!
Bye.
My name is Shreya S. My nationality is Indian. I am performing in the category Bharatanatyam Senior. I will be performing a combination of Khanda Alaripu and Purandaradasa Kriti in the Raga Gambhira Natha and Tala Khandacha. ವಂದಿಸುವುದರಿಯಲಿ ಗಣನಾಥನ ವಂದಿಸುವುದರಿಯಲಿ ಗಣನಾಥನ ವಂದಿಸುವುದರಿಯಲಿ ಗಣನಾಥನ ವಂದಿಸುವುದರಿಯಲಿ ಗಣನಾಥನ ಸಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಹರಿಯಾಜ್ಞೆಯಿರಗೊಳ್ಳು ಸಂದೇಹ ಸಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಹರಿಯಾಜ್ಞೆಯಿರಗೊಳ್ಳು ವಂದಿಸುವುದಾದಿಯಲಿ ಗಣನಾಥನ ಸಂದೇಹ ಸಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಹರಿಯಾಜ್ಞೆಯಿರಗೊಳ್ಳು Tam
ತಕ್ಕ ದೀಂ ದೀಂ ತರಿಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತಾಂ ತಾಂ ತರಿಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ದೀಂ ದೀಂ ತರಿಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತಾಂ ತಾಂ ತರಿಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ದೀಂ ದೀಂ ತರಿಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತಾಂ ತಾಂ ತರಿಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ದೀಂ ದೀಂ ತರಿಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಇಂದಿರಾವಣ ತಾನು ವಂದಿಸದೆ ಗಜಮುಖದ ನಿಲ್ದುತ್ತಬವನು ಗೈದು ವರ ಪಡೆಯನು ಇಂದಿರಾವಣ ತಾನು ಶಿವಾಯ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಿ ಬಾದು ವಿಘ್ನವನುಗಾಚರಿಸಿ ತದವರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಧರೆಗೆ ಇಳಿಸಿದರು ದಿದುವುದಾರಿಯಲಿ ಗಣನಾಥನ ತಾಂ ದತ್ತಾಂ ತೈ ತತ್ತೈ ತಾಂ ದತ್ತಾಂ ತೈ ತತ್
ತರಿಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತೋಂ ತೋಂ ತರಿಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ನಂ ನಂ ತರಿಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತಾಂ ತಾಂ ತರಿಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ದೀಂ ದೀಂ ತರಿಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತೋಂ ತೋಂ ತರಿಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ನಂ ನಂ ತರಿಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತಾಂ ತಾಂ ತರಿಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ದೀಂ ದೀಂ ತರಿಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತೋಂ ತೋಂ ತರಿಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ನಂ ನಂ ತರಿಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತಾಂ ತಾಂ ತರಿಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ದೀಂ ದೀಂ ತರಿಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತೋಂ ತೋಂ ತರಿಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ನಂ ನಂ ತರಿಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತಾಂ ತಾಂ ತರಿಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ದೀಂ ದೀಂ ತರಿಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತೋಂ ತೋಂ ತರಿಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ನಂ ನಂ ತರಿಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತಾಂ ತಾಂ ತರಿಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ದೀಂ ದೀಂ ತರಿಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತೋಂ ತೋಂ ತರಿಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ನಂ ನಂ ತರಿಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತಾ ಹತ ಜಂ ತರಿ ತತ ಹತ ಜಂ ತರಿ ತಕ್ಕ ತದಿಗಿಣ ತೋಂ ತಕ್ಕ ತದಿಗಿಣ ತೋಂ ತಕ್ಕ ತದಿಗಿಣ ತೋಂ ಇಂದು ಜಗವೆಲ್ಲ ಉಮೆನಾದನನ ಪೂಜಿಸಲು ಚಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧಿಗಳ ನೀತು ತಂದೆ ಸಿರಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಸೇವೆಯೋಡು ಬಂದ ವಿಘ್ನವ ಕಳೆದು ಆನಂದವರು ಕೊಡುವವ ದಿದುವುದರಿಯಲಿ ಗಣನಾಥನ ತಾ ಕುದಣಂ ತರಿತ ತಕ್ಕ ತತ ಕುದಣಂ ತರಿತೈ ತಕ್ಕ ತಾ ಕುದಣಂ ತರಿ ತತ ಕುದಣಂ ತರಿ ತಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ತದಿಗಿಣ್ಣ ತೋಂ ತಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ತದಿಗಿಣ್ಣ ತೋಂ ತಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ತದಿಗಿಣ್ಣ ತೋಂ ದಿಕ್ಕು ತಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ತಕ್ಕ ತಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ತಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ತಕ್ಕ ತಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ತಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ತಕ್ಕ ತಕ್ಕ ತಳ್ಳಂ ಗೊತ್ತ ದಿಕ್ಕಿಣ್ಣ ತೋಂ Namaste. My name is Srinidhi from India, category Senior Bharatanatyam. I am going to perform Devi Kirtane, Raga Kamala Manohari Aditara. ಕಂಜಗಳಾಯತಾಕ್ಷಿ ಕಂಜಗಳಾಯತಾಕ್ಷಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಂಜಗಳಾಯತಾಕ್ಷಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಂಜಗಳಾಯತಾಕ್ಷಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಂಜಗಳಾಯತಾಕ್ಷಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಂಜಗಳಾಯತಾಕ್ಷಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಂಜಗಳಾಯತಾಕ್ಷಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಮಲಾ ಮನೋಹರಿ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ 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 ಕಂಜಗಳಾಯತಾಕ್ಷಿ
தாம் தாக்கு சேக்கு சன்ன தாம் சன்னக்கு சன்னக்கு தின்னித்தை தித்தக்கு தின்னித்த தித்தா தின்னித்த தித்தத்த தக்கத்தை தாக்கு ததே குத்ததின் கித்தக்கி தக்க தாக்கு ததே குத்ததின் கித்தக்கி தக்க சக்கு திக்கு தாக்கு ததே குத்ததின் கித்தக்கி தக்க சக்கு ಗಮನೆ ಮಣಿ ಮಾಡಿದ ಮಂಜುಳ ಚರಣಿ ಮುಂಗರ ಗಮನೆ ಮಣಿ ಮಾಡಿದ ಮಂಜುಳ ಚರಣಿ ಮಾಮ ಶಿವ ಪಂಜರ ಚುಕಿ ಪಂಕಜ ಮುಖಿ ಗುರು ಗುಹರಂಜನಿ ದುರಿತ ಭಂಜನಿ ಐಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ನಂದಿ ಸಮೇತಿನಿ ವಿಶ್ವ ವಿನೋದಿನಿ ನಂದನುತೆ
Namaskaram. My name is Tejasri Madhusudan from India. I am participating in Bharatanatyam solo senior category. Today I will be performing the Daru Varnam in Raga Kamaj and Tala Adi. Music composer Sri Muttaya Bhagavatar. Dance composer Guru Srimati Ranjini Jayasimha. Ma
Thank you.
Sakala bhuvana
Namaste, my name is Utkrishta Anand Kiravdi. I will be performing under the category of Bharatanatyam. I am from India, Bharat. I will be performing a Shabdam in the Ragam Ragamalika set to Mishra Chaputalam.
Thank you for watching the videos. I believe you've enjoyed it as much as we did. Please watch out for the results of Gana Natya City 2K24 on the 30th of June 2024 on our YouTube channel. Thank you.